and others can be made to believe that the lies are actually true. You are aware that a few days ago, some opposition political parties, namely the DPP, UTM, and Upholding, held a joint press briefing in Lilongwe, demanding that the Malawi Electoral Commission make some changes in the way it is handling the September 16, 2025 general elections processes. Their statement was titled, "The Integrity of Malawi Elections Under Siege." I therefore stand before you this afternoon to set the record straight on the misrepresentations of facts that were propagated by the three opposition parties. I am aware that it is the responsibility of the Malawi Electoral Commission to address all issues pertaining to the electoral process and the elections themselves. But it is also in the interest of government to ensure that the electorate are provided with facts so that Malawi should hold free, fair, and credible elections next year. The recent press statement issued by the opposition parties DPP, UTM, and Upholding baselessly accuses government of planning to rig the upcoming elections. Such claims are not only unfounded, but also undermine the democratic principles that our government staunchly upholds. The concerns being raised by stakeholders, including the three opposition parties, form part of the democratic process. However, I would like to categorically state that Dr. Chakwera's government has consistently acted within the legal framework, ensuring that the decisions that its agencies make are made to enhance the democratic principles that our nation is thriving on. Our commitment to democracy and the right to vote is unwavering. The laws governing our electoral process were passed in Parliament, where all opposition parties were present, including those that held this press briefing. It is perplexing that these parties and their MPs did not question the integrity of the system at the time when they were approving it in Parliament, because all of them, including some 6 that were part of the press briefing, are parliamentarians. They were in Parliament, and during that time, they did not object to the passing of this piece of legislation and the processes that are contained therein. We have heard from the Malawi Electoral Commission that the procurement processes at the Malawi Electoral Commission, all the commissioners are part of that process, are part in the sense that they are in the know of how the processes of identifying suppliers, the onboarding of their services, how it is all done. It's done in full knowledge of the commissioners, where the commissioners are represented in equal number. Malawi Congress Party and DPP, for example, they have equal numbers of commissioners in that commission. Issues like the recruitment of the CEO, they are done through processes that the commissioners are part of. The appointment of the chairperson follows laid down procedures and laws, and in the case of this current chairperson, the same laws were applied. This raises legitimate concerns about the motives of these opposition parties. One would question whether their MPs have now adopted a new line of thinking, different from the one that they were using when they passed this piece of legislation, or if their commissioners are now not actively involved or engaged in the actions or in the business of the commission, where we expect them to know when a CEO is being hired and how he is hired, when they are making procurements and how those procurements are done. We believe they even have subcommittees. Some of the commissioners are chairing some of the subcommittees within the commission. It is therefore surprising and perplexing that we'll come out today and question the same processes that they are part of. This is clearly an attempt to fool Malawians. One would question whether the DPP
now has doubts in their own commissioners that are sitting on the commission. I want to assure Malawians across the country that the government remains committed to conducting free, fair, and transparent elections. As we approach the rainy season, our priority remains the service of the people and addressing their needs. We are making significant strides in various sectors, as evidenced by the resumption of budgetary support from major donors like the European Union after over a decade of suspension. The IMF reinstatement of the extended credit facility. Such prestigious institutions engage in thorough analysis before committing financial support. They are not swayed by mere rhetoric. These actions reflect deep-rooted confidence in our leadership and the systems we have put in place. Furthermore, we are witnessing the benefits of an uninterrupted power supply, which has propelled our country into full production mode. Significant progress has been made in our road and rail infrastructure, and we are fully prepared for the upcoming farming season after the President launched the AIP 2024-2025 season a few days ago. Our international relations are also flourishing, as demonstrated by the recent visits from a number of heads of state into the country. For these countries to maintain strong ties with Malawi, peace and stability must prevail. Those who are honest can see these developments for themselves. On the threat of demonstrations by the opposition parties if their demands are not met prior to the commencement of registration, I want to state that the government acknowledges the right of citizens and political parties to express themselves through peaceful protests as enshrined in the Constitution. However, dialogue remains the preferred approach for resolving any grievances or concerns to avoid unnecessary tension in the country. It is apparent that the opposition's agenda is to sow discord and insecurity in our nation, aiming to instill fear in our donors and partners regarding the political climate. It is clear these opposition parties are driven by selfish intentions. Their motivations are clear when you consider the characters that were even present at the said press conference. They appear more focused on their own interests rather than the well-being of Malawians. It is essential to recognize that the citizens of Malawi are not easily deceived. They can clearly identify ongoing development and progress within the country. We reaffirm our commitment to serving Malawians with respect and a genuine desire for mutual prosperity. We encourage everyone to remain vigilant and discerning, recognizing the truth behind the noise. Together, let us continue to build a brighter future for our nation. As I conclude, let me use this opportunity to call upon all Malawians to register to vote. The registration process will be done in 3 phases. The first one will be from October 21st to November 3rd, 2024. This will take place in Chitipa, Karonga Town, Mzuzu, Nkhotakota, Nchisi, Salima, Dedza, Balaka, Machinga, Chiradzulu, Neno, Palombe, and Mulanje, starting from 8 a.m. in the morning to 4 p.m. every day. I would like to emphasize that dialogue, transparency, and adherence to democratic principles are key. I would like to reassure all Malawians and the general public that stakeholders that government will protect the integrity of the electoral process. I repeat, government will protect the integrity of the electoral process. Government will also continuously address any valid concerns brought about by the opposition in a constructive manner. I thank you all for your kind attention. Allow me briefly to say the same in Chichewa. Amaenda bambo, tabwera masanano, kuchokera kunduna wanu zofalitsa nkhani. Kumene ntchito yathu siyo nkhala yongofalitsa nkhani kokha, komanso pamene pakuoneka kuti anthu akupereka nkhani zabodza, ndibwere ndikuwauza Malawi zoona. Chifukwa chakuti anthu akamafalitsa nkhani zabodza, zikakhalitsa nkhani zabodza zimayamba kuoneka ngati zoona. Mukumbukira masiku angapo apitawo, zipani zotsutsa boma cha DPP, cha UTM, odi UTM siyotsutsa boma, koma UTM
tikudziwa zakuti UTM is part of mgwirizano umene tikudziwira ife. Komanso achipani cha Upholding adabwera ndikupanga msonkhano wa olemba ndikuulutsa nkhani. Kumeneko amanena zokuti bungwe la Malawi Electoral Commission loyendetsa chisankho lisinthe zinthu zina zakachitidwe ka chisankho kapena kayendetsedwe ka chisankho chimene chichitike chaka chamawa pa 16 September. Mu chikalata chawo chimene atulutsa anayankhulapo zinthu zingapo, koma chimene tinafuna kuti tikonze chifukwa choopa kuti Amalawi adzitenga zinthu zabodza ndi zinthu ziwiri kapena zitatu chabe. Tikudziwa kuti ndi udindo wa bungwe la Malawi Electoral Commission kuyendetsa chisankho komanso kuyankhulapo kwambiri kapena kufotokozera pa nkhani zambiri zoyendetsera chisankho. Komanso ndi chidwi cha boma mujanena fotokozera kale kuonetsetsa kuti anthu onse amene akupereka nkhani zawo zimene sizoona mwina tidzitha kulowererapo kuti Amalawi adziwe nkhani zoona. Makamaka panopo pamene tikulowera ku chisankho cha 2025 kumene kukhoza kukhala nkhani zambiri zabodza zimene nthawi zina zimathanso kuononga dziko ndi mtendere wa mudzikomo. Zimene anayankhula Azipani amene wawa mopanda umboni wina uliwonse komanso mopanda choloza chenicheni moona akuloza dzala pa boma kuti boma likufuna kuti lidzabere chisankho chaka chamawa. Zimene zizi sizongokhala zongoyankhula chabe komanso zopanda umboni, komanso zikuonetsera kuti zikhoza kupangitsa kuti anthu ayambe kuganiza kuti ufulu wawo umene ali nawo oti akhoza kuvota ukhoza kuonongeka. Ndiye kuti ena akayamba kuganiza kuti chisankho chikhoza kuberedwa akhoza kuleka nkomwe kusakavota doti ufulu wawo sanawugwiritse ntchito, koma ufuluwo waonongeka chifukwa chakuti wina anawauza zinthu zabodza. Zimene anayankhula akuluakulu amenewa kapena ndondomeko yoyankhula chonchi ndi ndondomeko yokuti malamulo a dziko amayipanga support. Akhoza kubwera ndi kuyankhula wina aliyense kapena kufunsapo zoti boma lifotokozere, kotero mu democracy zimenezo ndi zololedwa. Koma timafuna tenene kuti boma la President Lazarus Chakwera limakhulupirira kwambiri kutsatira malamulo. Limakhulupirira kwambiri kutsatira malamulo komanso kuonetsetsa kuti mabungwe onse amene ali pansi pa bomawo adzipanga zinthu zawo mogwiritsa ntchito malamulo komanso ndondomeko za democracy. Boma likupitiriza kutsimikizira Amalawi kuti ndondomeko zonse zotsatira chikhazikitso cha democracy zikhale zikutsatiridwa. Ndi chodabwitsa kwambiri kuti ndondomeko zimene zikunenedwa zoyendetsera chisankho zinakhazikitsidwa ndi malamulo. Amalawi onse akudziwa. Ndipo kukhazikitsa malamulo ndi ku nyumba ya parliament. Ku nyumba ya parliament kuja zisanapite kukambirendwa zimenezi zimayamba zadzera kuja ku business committee. Ku business committee kumakhala ambali yolamula komanso ambali yotsutsa. Ndiyo wamkulu wa zipani zotsutsa amakhala nawo mu business committee. Akambirana kumeneko zimapita pa floor ya parliament kukazikambirana. Ndipo pokhazikitsa lamulo onse aphungu a nyumba ya malamulo amakhala ndi mpata woyankhulapo. Lamulo likapangidwa pasi ndiyo ndi nyumba ya malamulo imene yakhazikitsa chimenecho. Mmene limakhazikitsidwa lamulo ili limene likupereka ndondomeko zakayendetsedwe ka chisankho chaka chamawa, aphungu onse a nyumba ya malamulo azipani zonsezi kuphatikiza pa Dpp analipo mu nyumba ya malamulo, UTM analipo mu nyumba ya malamulo. Ndipo anagwirizana kuti ndizoona tagwirizana ngati nyumba moyimirira Amalawi onse kuti zisankho za 2025 zizayendetsedwe motsatira dongosolo iyi. Kotero pofuna kusinthanso malamulo, iwo omwe olemekezeka athu aphungu akudziwa ndondomeko imene imatsatiridwa pofuna kukasintha malamulo. Ndi chodabwitsa kuti asankha kupita tsopano makayankhula kwa atola nkhani kapena kwa olemba nkhani zinthu zimene iwo omwewo anazikhazikitsa limodzi ku parliament. Ndondomeko yosankha adindo aku Malawi Electoral Commission wamkulu wa bungwe zimatsatira malamulo, koma malamulo amenewo amawadziwa atsogoleri onse ma commissioners onse amene amakhala kumeneko. Chimodzimodzinso kusankha wamkulu wa bungwe limeneli zimatsatira malamulo zimenenso iwowa akuluakulu athu ma parliamentarians kuphatikizanso ma commissioners amene ali kumeneko amazidziwa. Bungwe la Malawi Electoral Commission likafuna kugula katundu kapena ntchito kuchokera kwina kulikonse kapena kugula ntchito kapena ma services opanga oyendetsera zachisankho sizingachitike popanda ma commissioners kudziwa. Kutere kuti kuyankhula pano chipani cha DPP chili ndi ma commissioners kumeke
ofanana munambala ndi ma commissioners a Malawi Congress Party. Mmene zimachitika zonsezi ndiye kuti ma commissioners osewa zimenezo anazidziwa ndi kuvomerezana, tiyeni titenge awa atipatse ntchito imeneyi. Nzodabwitsa kuti tsopano kuchokera kumeneko zipani zawo ndi kumadzayankhula kuti izi sitinagwirizane nazo. Pamene tikuyankhula pano kuli ma signature awo kuseri onena zoti iwo anagwirizana nazo zimenezo. Uwu ndi mchitidwe wongofuna kumadzabwitika Malawi kumawuza zinthu zabodza chifukwa chakuti tsopano ayambokhala ndi zolinga za mtundu wina. Funso likhoza kukhala lakuti kodi aphungu a chipani cha DPP kapena aphungu a zipani zimene zinapanga mkumano umenewu asintha kaganizidwe kawo kusiyana mmene amaganizira mmene amapanga pasi malamulo amenewa? Kodi kuti akamapita ku parliament amaganiza mosiyana ndi mmene ankaganizira akakumana ku chipani kwawo? Kodi nanga ma commissioners amene ndi a chipani cha DPP chipani chawo chikwakana tsopano kuti kaganizidwe kawo nkosiyana ndi mmene chikufuna chipani? Nanga chipani chawo chisakugwirizana ndi kaganizidwe kama commissioners yawo, kodi limenelo ndi vuto la chipani china kapena ndi vuto la kuchipani kwawo komweko? Tikufuna titsimikizire Amalawi kuti mantha amene alipo tsopano ndi okuti akuluakuluwa ayamba mwina kuganiza zinthu za iwo osakhalanso zoganizira Amalawi. Pamene tikupita nyengo iyi tsopano ya mvula, chidwi cha Dr. Lazarus Chakwera ndi boma lawo chakhala pakuti samalire alime akhale ndi chakudya mdziko muno. Komanso tikuona zinthu zina zimene zikuchitika zitukuko zambirimbiri mdziko muno. Tikuona tsopano otithandiza ndi makobidi akunja kapena ma donors ayamba kubwereranso. European Union yabwerera tsopano kuyamba kutipatsanso ndalama zothandizira ku budget patapita zaka 12 chipangireni suspend. Komanso ija timati extended credit facility idabwerera tsopano. Mabungwe awawa samangopanga zinthu ifota angomva wina akuyankhula, amapanga zinthu atazukuta bwinobwino nkuona kuti awadi tikhoza kuwapatsa ndalama akazolowetse mbudget mwawo tikukhulupirira kuti akazigwiritsa bwino ntchito ndalamazi. Kotero padakali pano tikuona kuti chidwi chathu chikhale poyang'ana zinthu zimene tachita bwino ndi kulimbikitsanso maubale amene wawo. Chimodzimodzinso mwaona kuti dziko lino tsopano ubale wake ndi mayiko akunja uli bwino kwambiri. Umboni ndi atsogoleri a mayiko akunja amene akupitirira kumabwera ku Malawi kuno pa nkhani zosiyanasiyana kulimbikitsa maubale komanso nkhani za malonda. Tikukhulupirira kuti amene aliona mtima akhoza kuona kuti izizi ndi zimene dziko limafuna lizipanga kusiyana ndi kukhalira kumakamba zinthu zabodza. Pa nkhani yokuti mukapanda kupanga izi tipanga zionetsero, chiopsezo cha mtundu umenewo kapena ndiyambe nkunena zokuti ufulu wopanga zionetsero Malawi aliyense ali nawo unaperekedwa m'malamulo a dziko lino, ndipo nkhalinso azipaniwo foti ndi anthu ndi Amalawi ali nawo ufulu umenewo. Koma tikayang'ana nkuonetsetsa zolinga zimene zilipo zikuyamba kuoneka kuti tsopano ndi zolinga zamati aliyense chake cha personal, chifukwa chakuti chinthu chimene munachipanga limodzi ndiye kuti ngati kungakhale kupanga zionetsero ena abwere adzapange zionetsero kulimbana ndi inu amene munapanga chinthu chimenecho. Munakhazikitsa lamulo ngati wena lisakuwasangalatsa iwo azipaniwa akhale limodzi ndi anzawo ena onse nkuti ena abwere odzapanga zionetsero kulimbana ndi iwowa chifukwa choti iwowa anali gawo lokhazikitsa malamulo amene. Ngati pali kukhumudwa kwa Amalawi sangakhumudwe ndi parliamentarian kapena ndi phungu wa mbali imodzi. Aphungu onsewa a DPP, aphungu a UTM, aphungu azipani zonse anali limodzi ndi kukhazikitsa ndondomeko yake nditsitira zisanu. Ndenga ndondomeko imeneyo sili bwino Amalawi anyamuke ndi kukapanga ma demonstrations ukalimbana ndi zipani zonsezo kuphatikizapo iwowa a DPP chifukwa analipo mene amakhazikitsa lamulo limene. Nkuonetsa cholinga china pomanena zokuti iwo ayitanitse ma demonstrations kukalimbana ndi boma chifukwa choti iwo angofuna atalowa mboma tsiku lina. Titsimikizire kuti boma lipitiliza kutumikira Amalawi makamaka pofuna kuti chitukuko chimene chikuchitika chipitilire. Tikamaona zitukuko ya misewu njanje zikubwerera zikumangidwa pamakono zimenezo ndi zimene Amalawi akufuna.
tikudziwa kuti anzathu ali ndi cholinga chimene chikuonekeratu kuti tiyeni tipangitse zisokonezo mdziko muzikhala zisokonezo, anthu adzipanga ma demonstrations, adzipanga mapokoso zimene zili zopanda potsamira penipeni, chifukwa chakuti chowauza anthu chenicheni mwina palibe, chowauza Malawi chokuti agwire kulibe. Ndi m'malo mwake tipeze phokoso loti lizichitika nthawi zonse, koma Amalawi tiwapemphe kuti akhale ozindikira ndi kumayang'anitsitsa anthu amene akunena zoona ndi anthu amene akungofuna kunama chifukwa ali ndi zolinga zawo. Pomaliza ndikumbutse ndi kupempha Malawi, chisankho chidzawinidwa pochokera kusankha kumavoti. Mavoti ameneyo amakhala ndi kalembera. Kalembera ameneyo akuyamba akhala muzigawo. Gawo loyamba likhala kuyambira pa 21 mwezi uno wa Oktoba kukafika pa 3 November. Ndipo chigawo choyambacho mukhala maboma achitipa, Karonga, tauni ya Karonga, Mzuzu, Nkhotakota, Nchisi, Salima, Dedza, Balaka, Machinga, Chiradzulu, Neno, Phalombe ndi Mulanje. Malo olembetsera adzakatsekulidwa 8 koloko mmamawa ndipo adzakatsekedwa 4 koloko madzulo tsiku lilonse. Ndikufuna nditsimikizire kuti boma la Dr. Lazarus Chakwera limakhulupirira kukambirana, limakhulupirira panga zinthu pambalambanda, komanso limakhulupirira kutsamira nsanamira za democracy. Watsimikizira Malawi onse kuti boma lipitiriza kuteteza maufulu amenewa, komanso kuphatikiza pa ufulu osankha mu chisankho chimene chikubwera chaka chamawa. Komanso boma lidzipitiriza kupanga address kapena kupanga attend to nkhani zimene zikhoza kubwera kwa wina aliyense, chokera kwa wina aliyense, koma zitabwera nkhanizo ndi cholinga chabwino komanso kudzera mu njira zabwino. Zikomo kwambiri. Tinene kuti pakhoza kukhala mafunso, ngati pankhale mafunso funsani kuti tiyankhe pamene tingathe kuyankha. Palibe mafunso? Okay, there is a hand there. Zikomo kwambiri olemekezeka. Dzina langa Blessings Chereuka MBC. Ndili ndi mafunso awiri. Funso loyamba mwakambapo za ubale wabwino omwe ulipo pakati pa boma lanu ndi mayiko akunja, zomwe mwakamba kuti zathandiza kuti thandizo losiyanasiyana lizifika mdziko muno. Komano olemekezeka pakhala pali manong'onong'o kunena kuti mamembala ena atonse ali ndi wana angakhale achibale kumene omwe akugwira ntchito maofesi akunja kwa dziko lino, ngakhale akuoneka ngati akumakanukamo mu tonsemu. Sindikudziwa kuti ngati boma simukuona kuti zitha kubweretsa kuchiopsezo kubale wabwino omwe mwakambapo, ngati zili zoona zimenezi, inuyo mapulani anu ndi otani? Funso lachiwiri, pamene tikupita ku chisankho cha chaka chamawa, taonapo zipani mbuyomo zomwe zakhala pa udani wa mphaka ndi Khoswe zikugwirira ntchito limodzi kupanga mgwirizano. Zimenezi zikubweretsa chiopsezo chotani kwa inu, komanso mwina mukupangapo zotani? Zikomo kwambiri. Innocent Mpongo from Times Group. I just want to be clear. You mentioned something to do with dialogue. Are you calling for the three political parties to a dialogue? And also, you pointed out that your government believes in freedom or right to demonstrate. Are you giving them a go-ahead if maybe their demands are not met? And also, just to get a clearance, as you're speaking, have you consulted the MEC? You're speaking on behalf of the MEC, or the MEC
will also come out to respond to what the three are said. Thank you. Zokumbiri ndiyambiriro emalizirali sinaime pano kuyankhulira Malawi Electoral Commission ndipo ndinafotokoza kuti tikudziwa kuti nkhani zokhudza chisankho amene amayankhulapo ndi kufotokozera zonsezo nda Malawi Electoral Commission. Koma ngati boma tili ndi ufulu tili ndi ntchito yofotokozera Malawi kuti wina atabwera ndi kumayankhula zabodza tiwafotokozera Malawi. Chifukwa chakuti limene kulozedwa kuti kufuna kubera chisankho ndi boma, koma Malawi Electoral Commission ikutchulidwapo ngati chida chimene lifuna kugwiritsidwa ntchito pobera chisankho. Kotero kuyankhula kwathu ngokuti boma limakhulupirira ndondomeko za democracy, ndondomeko za maufulu a anthu mmenenso muli ufulu wakuvota. Zimene tayankhula tinanenapo kuti tamvapo a Malawi Electoral Commission akunena kuti ndondomeko zawo zimayenda motere. Penepa chotero kuti tinagwiritsa ntchito ichocho kuti tamva chifukwa choti zimenezi ndimene tawamva iwowo akuyankhula. Koma zonse zokhudza ma details ena ndi ena amene amagwirira ntchito zawo kutero kwa Malawi Electoral Commission amenewo akhawafuna kuti nzoti ayankhe ayankha. Kunena zokuti ku Malawi Electoral Commission kuli ma commissioners okwana mwakuti ndipo a DPP ali ndi awo kumweko, a MCP so ndi awo kumweko, zimene sizolirira kuti ayitoyankhula Malawi Electoral Commission. Ndi zimene inu mukuzidziwa, ine ndikuzidziwa kuti alipo amenewo, ndipo zimene amapanga ziganizozo tikudziwa kuti amazipanga limodzi. Nkhani za kuti kodi timakhulupirira ufulu kuphatikizapo nkhali ufulu opanga zionetsero. Kunena choncho sikumuuza kuti pitani kunsewu, foti ololeza kupita kunsewu sinkhani yongopita ku ofisi imodzi. Malamulo a dziko lino amapereka ufulu kunena zokuti mukhoza kupita kupanga ma demonstration, mukhoza kupereka maganizo anu munjira zosiyanasiyana kuphatikizaponso ngakhale kupanga chionetsero, koma muzipange mwamtendere mopandanso kukhala ndi zida komanso mopanda kuopseza ufulu wa anzanu. Ndiye kuti kutsimikizira kumeneko ndikungotsimikizira malamulo a constitution kuti amaloleza zimenezozo. Kukamba za dialogue ifeyo timakhulupirira, Dr. Lazarus Chakwera amakhulupirira kunena zokuti nthawi zonse pakakhala ma issues tiye ndidzisankha kukambirana. Ifeyo tiyakambirana tipewa zinthu zina zimene tikhoza taononga chifukwa tinapanga phuma, kapena taononga chifukwa timangofuna kukwaniritsa cholinga chathu. Koma timakhala pansi kukambirana anthu akhoza kumvetsetsa, khoza kuwuzana kuti nkhani ngati izizi sikoyamba ngati munamverapo a Malawi Electoral Commission mwachitsanzo komanso nkhale a NRB anafotokozapo padzana ilo mwinaso pa radio yanu imene ananena kuti anthu awa onse tawayitanapo ngati chipani pachokha. Ndipo tawayitana ngati chipani pachokha zonsezi tinafotokozera, ndipo tinafotokozera anachoka mosunzira achimvetsetsa. Sikamodzi koma kangapo. Tsono kukambirana kumene amakambirana konseko timembekezera kuti ngati pali nkhawa apitanso kokambirana kumwe kuja mamiting aneko fu mamiting ena konse kuja akakambirana kuti koma ichi situchimvetsa, koma kumene kuja amataka funsana mafunso amayankhana zimatha kumweko. Tsono zodabwitsa kuti uchoka kumene kuja nkumabwera zeta na olemba nkhani kuti koma tifati kuze ndife zakuti sitikugwirizana nazo. Ayi nkhani yokuti ubale wa dziko lino mwinadi ukhoza kusokonekera chifukwa chakuti anthu ali ndi achibale m'mayiko mwina, koma iwowo akuti akulozanso boma kuti mukulemba ntchito mwina anthu azibale mwachitsanzo. Ndi zinthu zimene popeza ndife anthu komanso timafuna kupanga chinthu chimene chitatisangalatse ife pa nthawi imeneyo nkumona ngati Malawi nawonse ndi opusa. Tili ndi anthu amene ena mwa iwonso anali pa press briefing imeneji, ali ndi ana awo akugwira ntchito ku maembasi a dziko lino. Ngati akutumikira dziko la Malawi lino ndi abale awo enawo ana awo obereka okha. Mmene ali ku dziko lakunja ali ndi diplomatic passport akutumikira dziko la Malawi, kuti apange kumene kuchola kuika lapanga ndi dziko la Malawi. Akhoza kuthetsa ubale wa dziko lino ndi dziko linalo lero atangopanga iwo chola kuika. Amene yoyo ndi Malawi wayimirira President Lazarus Chakwera. Kaya ali ku Germany wayimirira President Lazarus Chakwera, ndi diplomat.
kaya ali ku China wayimirira President Lazarus Chakwera kumeneko anthu akamona yeyo amaona President Lazarus Chakwera kusewezera amene wamangirira ubale wa dziko lino ndi mayiko akwinawo ndi ameneyoyo akhoza kupanga zoti aononge chimenecho. Kuno boma limene iwo ana awo aliyimirira kwinawo akunena zokuti koma musakhale ndi anthu amene tikuwaona ngati ndi abale. Choyamba iwo abale awo ndi amenewo ana awo bereka okha. Chachiwiri boma lomwelo limakulilonse chalawo likutumikiridwa ndi iwo omweyo kudzera mwana awo. Munthu amene akupanga chinthu choona ponena zakuti kuma ofesi aboma kusamakhale abale ake a munthu wandale anakamba nkuna zoti ana anga kadzibwerani chifukwa ine ndine wandale musakhale ku ofesi aboma. Anakamba kumanga zimenezo. Boma ngati lolakwika anakana zoti ana anga kadzibwerani boma lilolakwika. Koma kubwera pano nkumanena zokuti ayi boma ili lachabe koma kuseriku mwana wawo ndi amene watigwirira ntchito imene ikupangitsa kuti a President Chakwera akapita ku China akakambirana ndi President Xi Jinping zinthu zomanga dziko la Malawi ndikukabwerako ndi ndalama zimene zinabwera komwe zothandizira anthu tukula pakhomo. Mwanayo wagwira ntchito imene molemekeza dziko la Malawi kuno kapeza mayi ake akunena zoti koma ayi dziko lisili kulongosoka, dziko lisili kukhala bwino. So anthu akamabwera pa public ndikumadzanena zokuti ayi koma Chakwera this Chakwera that kapena boma ili this boma ili that kumawafunsanso kuti kodi ngati zili choncho zayipa choncho bwanji mwana wana akugwira ntchito yotamandika. President Chakwera chimene amayang'ana ni ntchito imene akugwira munthu ngati diplomat. Koma ngati akuona kuti boma lolakwika bomalo lolakwika ndi nyumba mwawo momwe chifukwa nyumba mwawo ndi mmene mukupanga zinthu zina zonse zimene Amalawi akulandira. Ndi ngozi ngati angasankhe kuti atsamire kwambiri za ndale malo motsamira za dziko. Koma ifeyo mmene tayendera nkumawaona abale amene akugwira ntchito tikuona alipo Amalawi amene nzeru zawo amayika Malawi poyamba mwina posatengera ndale. Kodi akhala kotengera ndale poyambirira anthu amene adakhala abwezedwa akhala ku Malawi kuno. Funso lachiwiri munafunsa kuti taona magulu ena a anthu amene mwina poyamba amaloza chala ku DPP kuti DPP ndiyo ipa lero akhanga kuti ali limodzi ndi DPP pamenepo ndi pamene Amalawi adzifunsa mafunso. Kodi inu ena soti naona pa press briefing paja inuyo dzulo mumatiuza kuti DPP yavunda apita Mutharika avunda lero inuyo mukudya nawo tebulo imodzi. Kodi osokonekera mmutu ndi ndani? Ndife Amalawi kapena ndi inuyo amene mukupanga zinthu mwantu ndimene? Kodi mmatitenga ngati otani Amalawi? Mukhoza mangoluza lero kuti ayi awaizi mawa mupanga izi. Munthu ndinenechi nthawi zambiri ukamanunkha mkamwa sudziwa kuti ununkha mkamwa. Amadziwa ndi ena kuti awa ununkha mkamwa. Ndi onunkha mkamwa umakhalanso woyankhula kwambiri. Umakhala woyankhula kwambiri. Komanso munthu ukasiya kumva fungo lonunkha sinde kuti zonunkha zidasiya kununkha. Koma nkutheka kuti iweyo wayambanso kununkha kapena mfuno zako zaonongeka. Ndi anthu amene lero akanena zokuti tikudya ndi awo mwina asiya kununkha azipange cheki kuti kodi zimene zinachitika kuti Amalawi anene zokuti ayi kakhalidwe ka mtundu kachabe kodi zidasiyika zidawachoka. Amene alira mdziko muno ana awo alubino ataphedwa kodi anaja abwezeredwa. Amene anaomberedwa kumzuzu kuja those 21 people nkuphedwa kodi anaja abwezeredwa. Kodi anthu amene anaberedwa chimanga chokatengedwa ku Zambia kuja kodi chinabwezeredwa. Anthu amene afa ndi njala nthawi imeneja kodi anthu amene amaba misonkho magwitsira mayina a president zabwezeredwa zimene zichazo. All those kodi zabwerera anthu asiya kulira kumene kujako kuti tsooneka nezo kuti ena akuonetsa kuti nganzeru kumaganizo kuti atikakhalano ndi awo amene amaba misonkho aja amene amatibera simenti aja amene amatiphera ana aja tikakhalano ndi amenewo kodi fungo latha kapena ndi iwo amene asiya kumva fungo kapena nawonso ayamba kununkha. Koma ndi ufulu aliyense kupanga mgwirizano ndi wina aliyense kuti kumigwirizano imeneyo ikhalapo mitulowera kuchisankho. Koma ni nkhani ya Malawi kuyang'ana kuti migwirizanoyi ili ndi cholinga chanji. Alipo anthu ena kuti anakhala kuti ali mu kabineti lerolo
sadakapezeka pa press briefing amenaji bweza kuyankhula zinthu zina zosiyana oweruza ndi Amalawi pali mafunso ena. Yes, please. Zikomo kwambiri olemekezeka. Ine ndi Kambani Banda kuyimira Kwacha magazine. Ine kwenikweni funso langa ndilokhudzana zomwe makamba za ma alliance kuti mapanga highlight kunena kuti UTM sichipani chotsutsa chidakali mboma, komano pa press briefing yomwe anachita zipani zotsutsawo UTM inatenga nawo gawo. Kodi mungawunikira bwanji Amalawi makamaka pa makamaka pa cooperation yanu kuti mugwira bwanji ntchito a MCP ndi UTM polamula bomali popeza ena UTM akuchita zina enanso akuchita zina? Zikomo kwambiri. Kupanga zosiyana mwina tingoyankhabe foti mafunsa nkhale kuti nkhani imene mafuna kukamba kwenikweni simeneyo, koma kagwiridwe ka ntchito kuboma sindikamba zipani koma kuboma tili ndi President Dr. Lazarus Chakwera, President wa Malawi Congress Party. Tili ndi Vice President Dr. Michael Usi, President wa UTM. Mmoja anachoka last week Dr. Michael Usi kupita kunja amakayimiria President Lazarus Chakwera, President wa Malawi Congress Party koma President wa dziko la Malawi. Chimenecho ndi chitsanzo chakuti President Chakwera ngati ali busy kapena ngalandi zina zoti achite, olemekezeka Michael Usi katumikire na Malawi pitani ku Morocco peno ku Azerbaijan ndi kwinako kugwira ntchito za Malawi. Dzulo President Chakwera anali ku mast ku graduation, olemekezeka Michael Usi amalandira President wa dziko la India ku Lilongwe. President Michael Usi ndi President wa UTM, President Chakwera ndi President wa MCP. Ife chimene tikuyang'ana nkagwiridwe ka ntchito ka mtundu umenewo. Tinene kuti timalizire pamenepo. Ndikuthokozeni chifukwa chakuti munabwera komanso munakhala chete kumvetserera. Pakachitikanso bodza lina tidzibweranso chifukwa tayiona kuti pala agenda yokuti tiyeni wiki yonse tidzikhala gulu nkuyankhula, tidzikayankhula kwa Malawi kuti tiwauze zina zake zokuti aboma akupanga chakuti ndi strategy yolowera kuchisankho tikwadziwa anzathu amachitira. Ndekaya patsogolo padzikhala nkhope zake zotani. Ife Amalawi timakhala ndi chidwi chomangoyang'ana koma nthawi zina mwina sitipanga analyze critically. Tikhoza kumulola lero munthu amene dzulo anawauza anthu a polisi kuti omberani kuti muphe, shoot to kill. Ife tikhoza mamuonerera kuti yankhula nkumata amayankhula zinthu zanzeru. Anaphana athuja ife nkumata akuyankhula koma amayankhula zanzeru. Ndi munthu mbeta sokonekerera mmenemo. Because mukazaganizira bwinobwino kwambiri muzaona kuti anthu akupita kuma demonstrations kuombera munthu mmodzi nafa, apolisi aja amauzana timene kuti tinkuwabalalitsa koma taomba mmodzi ndipo wafa, ndipo amalandira ma orders nthawi yomweyo pangani chakuti koma taomba mmodzi wafa palibe chowaletsa, wachiwiri wafa palibe chowaletsa, wachitatu wafa, anthu ali pa ma demonstrations palibe chowaletsa, wachinayi mpaka na 21 osewa akufa. This was an order, omberani kuti muphe anthu kunzuzu. Amene ombera anatuma anthu kuti omberani kuti muphe, ataombera oyamba nkusawaletsa kuti samalani mukuononga moyo wa anthu. Amene apanga zimenezo kwauza anyamatawo kuti omberani muphe, kubwera nkumadzi yankhula ndi anthu nkhani makusa ndi dziko la Malawi likusokonekera. Iye ali ndi mwazi wa anyamata mitembo yawo 21 koma kuti iye nkumadzati yankhula dziko la Malawi likusokonekera. There was a time Honorable Charles Nchaja ananena kuti kodi iwe kungokhala mulonda wa president ulinzi magalimoto zonsezo wadzitenga kuti anthu ndinu akuba muli magalimoto osewa zindalama zonse zifo ndiwe mulonda wa president. Lero nkubwera nkudzayima pano limodzi nkumawayankhula Amalawi kuti ife tikunena zoona. Amene ndimanena uja kuti mulonda wa president wakuba uja ndikuyalapa koma foti kuyankhula zimodzi somati tikhoza maomberana m'manja. Amalawi kumakhala nkumamvetserera zimenezo. Anthu amene tikudziwa kuti kunakhala kuti pena pake sipana khote wina bweza ali kundende chifukwa chokaba chimanga chodzadyetsa Amalawi chokatengedwa ku Zambia, koma chifukwa chonkuchenjera ndi kuyenda njira zina zosamalitsa sali kundende, koma nkumadzoti chimanga chosadya Amalawi anafa ndi njala
mkulu akamana bachimanga cha ku Zambia ukaloso ndi uyalapa koma nkubwera nkumati yankhule fe nkumata kuti yankhula zinthu za nzeru akuti amatikonda Amalawi. Tikhala tikumabwera pano wina sanamiza Amalawi ndipo ndili nazo zambiri. Wina sanamiza Amalawi, wina aliyense tizukuta chake ku Eskom mumagula zimafuta kumanamiza mukatsira majenereta sakuyenda nkomwe ndalama zimenezo amene ali kumeneko kumapanga zimenezo nkubwera pamadza yankhula Amalawi ati timalifunira dziko la Malawi zabwino kugula zima envelope zokuti adzagwiritsa ntchito mpaka na 25 years from today. Kugulira tuma mene yakulira Eskom ichi kugulira tuma envelope adzagwiritsa ntchito mpaka na 2049 ma envelope zoti tupita digital osaziganiza ma envelope adzaka 25 akuti bola angogulitsa kuti iwo atengere ndalama zawo. Anthu okuti amalolera kuti generator ja magetsi akayidrain mafuta kuti ipye chifoti ali magenerator ku nyumba amene ma transformer ndi anthu amene aja amene ali ku Eskom nthawi imene anabwera nkumana yankhula dziko la Malawi ati ife ene metera dzakonza dziko la Malawi. Amalawi tiye ndiziyang'ana tiziwayang'ana anthuwa sanali kunja, they were here in Malawi. Takula nawo konkuno ku Malawi tikuwadziwa. Aona mana panga chakuti, aona mana panga chakuti, aona mana baza kuti kumalera kumabwera avala ngati angelo akuti ife ene metenga konza dziko la Malawi. Ayi ifeyo katunduna wanu ofaletsa nkhani tibwera pano ndikutsutsana ndi aliyense amadabwera ndi nkhani zabodza pano and tizitsutsa nkhani zimenezo with facts. Ma facts amenewo tili nawo koma ambuye akudalitseni.